Hello, my dear students. So today we are again with the textbook English for undergraduates. So today we will move on to the next part. That is the next session under module second. Because the first session we have already completed. That was listening. And today we will move on to the speaking session. So under speaking session, the first chapter is greetings and introduction. So take page number 106. Page number 106, greetings and introductions. We know what does it mean by greetings. Like a greeting and greet how to greet a person, we know. When we see a friend, we will be saying hi, hello, how do you do, or something like that. Or when a different time, according to the different time of the day, we will be using specific kinds of, what we can say, addresses, or what we can say greetings, like good morning, good afternoon, or something like that. So greeting generally. Here we can see something is given. In a page number 106, you can see some words are there, but they don't really specify what does it mean by greeting. So we can simply say greeting is a polite word or sign of welcome. Just to define greeting is a polite word or sign of welcome. Welcome a polite word and a way of expressing our enthusiasm and our joy in meeting a person. Now, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യും പോലെയല്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? ഒരു ടീച്ചറെ ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേറെ ആരെങ്കിലും ഒരു ഓഫീസറെ ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യുക. So according to the person and the time of the day, we will be changing our way of expressing our greeting. So the expression used for greeting depends on different ideas like the time of the day. That is a very, very important thing. So when it is morning, it is very proper that you should address, maybe you should simply greet the person as, telling, wishing him a good morning or something like that. Next thing we should consider is the relationship with the person being greeted. Greet if it is a teacher, we should be very polite using and if it is a friend, we don't need to go to that much level of politeness. Then also occasion, according to the occasion, different occasion. When we meet a friend in front of our teacher, we will be using some respectable words to greet our friend, because your teacher will be judging you based on how you greet your friend in front of the teacher. So that is also a matter, because occasion, on what occasion you greet a person, that also really matters. Then the level of formality required, as I said, when you greet a teacher or an officer, you will be using words according to the need of the time, or what we can say, the need of the occasion. Change. So ഇങ്ങനെയല്ലേ ഗ്രീറ്റിംഗ്സ് എന്താ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുകയാണ്? വ്യത്യസ്തമായ കാര്യങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. Now let's see what is given in the textbook. Take page number 106 and just to see. Okay, we can read the following lines. Greetings are an essential part of everyday life. We use various phrases to greet people when we meet them or wish them on different occasions. So, greetings are an essential part of everyday life. ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ട് തന്നെയാണ് ഗ്രീറ്റിംഗ്സ്. നമ്മൾ ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മളൊരു വ്യക്തിയെ മാത്രമല്ല അവിടെ ബഹുമാനിക്കുന്നത്. എന്താണ്? നമ്മളെ തന്നെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ വേ ഓഫ് റെസ്പെക്ടിങ് അവർ സെൽഫ്. ബൈ റെസ്പെക്ടിങ് അതേഴ്സ് വി ആർ റെസ്പെക്ടിങ് അവർ സെൽഫ് എന്നുള്ളതാണ്.
We use various phrases to greet people when we meet them or wish them on different occasions. So, we use, of course, different phrases to greet people when we meet them or wish them on a different occasion. വ്യത്യസ്തമായ phrases ഉപയോഗിക്കും. നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ, അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ടൈം, അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ പേഴ്സൺ, അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഒക്കേഷൻ, ഇതൊക്കെ അനുസരിച്ചല്ലേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, our greeting, our words, the choice of words that we use to greet a person will be changed according to all these ideas. So next എന്താ കൊടുത്തില്ല നോക്കിയേ. In English, as in all other languages, there are different ways to greet people in a formal and informal situations. സോ ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്തുണ്ട്, മറ്റു ഭാഷകളിൽ ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ അല്ലെ ആളുകളെ ഫോർമൽ ആയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫോർമൽ ആയിട്ടും അല്ലെ, അതായത് ഒരു വളരെ ഒഫീഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ സീരിയസ് സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെ എങ്ങനെ ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യണം, പിന്നെ ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അല്ല ഒരു ഹോംലി അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ, അതായത് ഇൻഫോർമൽ ആയിട്ടല്ലേ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒരുപാട് വേർഡ്സ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അല്ലെ ഇംഗ്ലീഷിൽ. ഒരുപാട് വേർഡ്സ് ആൻഡ് ഫ്രേസസ് അല്ലെ. നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ എന്തിന്റെ, there are different kinds of according to the necessity of an occasion, and we will be using different expressions for greetings. There are everyday greetings like good morning, goodbye, അല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള എവറിഡേ ഗ്രീറ്റിംഗ്സ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെ ഗ്രീറ്റിംഗ്സ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഓൾസോ സ്പെഷ്യൽ ഗ്രീറ്റിംഗ്സ് അല്ലെ, സ്പെഷ്യൽ ഗ്രീറ്റിംഗ്സ് അതായത് അക്കോർഡിംഗ് ടു എ പർട്ടിക്കുലർ time only, once a year or something like that. And if it is a new year, we will be greeting the person as Happy New Year. And if it is an Xmas time and Christmas time, we will be wishing Happy Christmas or something like that. And there are special greetings that are used only for some specific occasions only. Or also, if our friend he or she goes for a competition or an exam, we will be just wishing him or her at good luck എന്ന് പറയും. സോ അതൊക്കെ എന്താണ്, ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഒക്കേഷനിൽ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്രീറ്റിംഗ്സ് ആണ്. അതുകൂടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എവറിഡേ ഗ്രീറ്റിംഗ്സ് ഉണ്ട് ഗുഡ് മോർണിംഗ്, ഗുഡ് ഈവനിങ്, ഇതൊക്കെ എന്താണ് എവറിഡേ ഗുഡ് നൈറ്റ് ഒക്കെ കാഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള എവറിഡേ ഗ്രീറ്റിംഗ്സ് ആണ്. So if a person really greets you as good morning or good evening, you just return the same words. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അയാൾക്കല്ല അതേ വേർഡ്സിനെ മറുപടി പറയാം അല്ലെ. ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറഞ്ഞാൽ ഗുഡ് മോർണിംഗ്, ദാറ്റ് ഈസ് വെരി പ്രോപ്പർ അല്ലെ. ഇഫ് യു സേ ഗുഡ് മോർണിംഗ്, യു റിട്ടേൺ ദ greetings with the same words. പിന്നെ ഒരു if a person happens to wish you, or what we can say, greet you with the words how do you do, നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒന്ന് ചെയ്യാം I am fine എന്ന് പറയും അല്ലെ, how are you എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് പോലെ. But it is not a proper thing how to respond to how do you do. You just say how do you do. So that is the most proper way of returning the greeting for the words how do you do. So how do you do ചോദിച്ചാൽ എന്ത് പറയും നമ്മൾ, how do you do എന്ന് പറയും അല്ലെ. നമുക്ക് പറയാം എന്ത് ഫൈൻ എന്ന് പറയാം, but that is not a proper thing. So just to say how do you do, and if you don't that much feel comfortable using that, you can simply say fine. Next in the കൊടുത്തില്ല നോക്കിയേ ടെക്സ്റ്റിലെ, introducing oneself or someone else is also an important part of കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അല്ലെ. സോ എന്താണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് അല്ലെ, നമ്മൾ സ്വയം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് അല്ലെ വേറൊരു പേഴ്സൺ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതും എന്താണ്, അത് നമ്മളല്ലേ എപ്പോഴും കോൺവെർസേഷൻ അല്ലെ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ എപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലെ. ഒരാളെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെ വി വിൽ ബി ഫോഴ്സ്ഡ് ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് അവർ സെൽഫ് അല്ലെ ഓൺ ഡിഫറെന്റ് ഒക്കേഷൻസ് അല്ലെ ബിഫോർ എ പേഴ്സൺ. ഇഫ് വി മീറ്റ് എ പേഴ്സൺ അല്ലെ ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം, വി വിൽ ഹാവ് ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് അവർ സെൽഫ് എന്നുള്ളതാണ്. So we often need to introduce ourselves or others in a formal setup or even in our day-to-day lives. So ഒരു ഫോർമൽ സെറ്റപ്പിലല്ലേ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഫോർമൽ സെറ്റിംഗ് ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അല്ലെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഫ്രണ്ട് അല്ലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, അങ്ങനെ അല്ലെ ഒരു ഇൻഫോർമൽ ആയിട്ടല്ലേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. So while introducing others in a formal situation, we must use words like Mr, Miss, Mrs. ഇങ്ങനെയുള്ള വേർഡ്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും എന്ത്
പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ ഒരു ഫോർമൽ സെറ്റിങ്ങിലാണെങ്കിൽ. ഇൻഫോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റിംഗ് അല്ലെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്ര അല്ലെ ഫോർമൽ ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെ. വി വുഡ് ബി യൂസിങ് അല്ലെ അവർ വാട്ട് വി കൻ സേ എ കോംറേഡ് ലൈക്ക് അല്ലെ വേർഡ്സ്. With that, we can introduce a friend or someone like that. But in a formal situation, we should use some formal words. Formality കാണിക്കുന്ന words. Mr. Miss, Doctor, Professor, ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് words. Now you can see in a page number 106 there is a task. Task 1. Then in page number 107 also we have got other tasks. You see task number 2, task number 3, task number 4. This all you have to do yourself. You are going to complete according to the what we can say need of the question. You have to do all the tasks that are given there in the textbook. Now take you page number 108. 108 എടുക്കാം. സോ നോക്കുക അവിടെ അല്ലെ എന്താ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്, ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് അതേഴ്സ് അല്ലെ. സോ ഒരാളെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെ എന്താണ് വേണ്ടത്, എന്തൊക്കെയാണ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. We know all these. I don't really need to guide you through these processes because you know for yourself better than anyone else how to introduce yourself for others before a person before another person. So just we can gloss over all these because that will be proper. Otherwise it will be really boring. So let's read those lines. We often introduce others in different contexts. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്, വ്യത്യസ്തമായ സന്ദർഭങ്ങളിലല്ലേ വേറെ ആൾക്കാരെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാറുണ്ട് അല്ലെ ആരെങ്കിലും മുമ്പിൽ വരുമ്പോൾ. So it is therefore important to know the conventions of introducing someone. So it is very proper. It is a good thing that if you really know the process of introducing someone to a person. So ആ ഒരു കാര്യമല്ല ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതല്ല എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. While introducing others in a formal situation, we must use honorifics or titles such as Mr., Miss, Mrs., Doctor, Professor, etc., followed by the professional designations. So, as we said, while introducing others in a formal situation, so that is, if the situation is formal, very, what we can say, academic or something like that, we should simply resort to that level, that standard. So we should utilize some honorifics. Honorifics means some words showing respect or ബഹുമാനം ഒരു വ്യക്തിയെ ബഹുമാനിക്കുന്ന വേർഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്, മിസ്റ്റർ മിസ് അല്ലെങ്കിൽ മിസ്സിസ് അല്ലെങ്കിൽ some words like those words we utilize to show the the profession of a person, just like this is Doctor Dr. Ajay or something like that. So this is Professor Ram അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് വേർഡ്സ് ആ ഒരു ഡെസിഗ്നേഷൻ അവരുടെ പ്രൊഫഷൻ എന്താണെന്ന് കാണിക്കുന്ന വേർഡ്സ് ഉപയോഗിക്കാം അങ്ങനെയുള്ള ഫോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റിങ്ങിലാണെങ്കിൽ. സോ എന്താ പറയുന്നത്, among friends the first name and the surname are enough for introduction. So among ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ഇടയ്ക്കിൽ ആണ് നമ്മൾ ഒരു ഫ്രണ്ടാണ് വേറൊരു ഫ്രണ്ടിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് മതി, we can യൂസ് നെയിം ഫസ്റ്റ് നെയിം ഓർ സർനെയിം അത് മതിയാകും എന്നുള്ളതാണ്. അല്ലാണ്ടല്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണ്ട ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോർമൽ സെറ്റിംഗിൽ പറയും പോലെ ദിസ് ഈസ് മിസ്റ്റർ രമേശ് സൺ ഓഫ് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നമുക്ക് അവിടെ ആവശ്യമില്ല. സോ വി കൻ സിംപ്ലി സേ ദിസ് ഈസ് മൈ ഫ്രണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയാം. We must also understand who should be introduced to whom when two people are not of the same age, gender or position. So നമ്മൾ എന്താണ് എന്തു അറിയണം, who should be introduced to whom. So ഒരേ വയസ്സുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ആരെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ വയസ്സ് കുറച്ചല്ലേ എന്താണ് സെയിം ജെൻഡർ ആണെങ്കിൽ ആരെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം. ഒരു പൊസിഷൻ ഡിഫറെന്റ് പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ആരാണ് ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ
അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സോ നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ്. So let's see who should introduce first. അല്ല ആരാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കാം. സോ ഇഫ് അല്ലെ ഫസ്റ്റ് when there are boys and girls അല്ലെ പിന്നെ വിമൻ സ്ത്രീകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് മെൻ ആൻഡ് ബോയ്സ് ടു വിമൻ ആൻഡ് ഗേൾസ് അല്ലെ. സോ പുരുഷന്മാര് അല്ലെങ്കിൽ ബോയ്സ് അല്ലെ എന്ത് ചെയ്യണം? സ്ത്രീകൾക്ക് വേണം ആദ്യം അല്ല ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട്. And if there are the people are of different age groups, I mean there are older people and younger people, how should you introduce? The younger people should introduce to the older people. So older people എന്ത് ചെയ്യണം? Younger people വേണം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടല്ലേ. യങ്ങർ പീപ്പിൾ എന്ത് ചെയ്യാം? ഓൾഡർ പീപ്പിൾ അല്ലെ ഹായ് ഐ ആം അല്ലെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ റെസ്പെക്ട് ഉള്ള വേർഡ്സ് ഉപയോഗിച്ച് വേണം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. സോ അല്ലെ there are people of same age or of same sex അല്ലെ. സോ ഒരേ ജെൻഡറിൽ പെടുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ, അതായത് ബോയ്സും ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ ഏജിലുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ആളാണെങ്കിൽ അല്ലെ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മള് ഓർഡർ ഡസന്റ് മാറ്റർ അല്ലെ, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിലാണെങ്കിൽ അല്ലെ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ്. ഒരേ ഏജ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ സെക്സ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെ, ഒരു സ്ത്രീകൾ ഒരുമിച്ചാണെങ്കിൽ അവർക്കല്ലേ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെന്താണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെ നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം? വി ഷുഡ് അല്ലെ ട്രൈ ടു കീപ് ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വെരി precise അല്ലെ, വെരി ആസ് സിമ്പിൾ ആസ് പോസിബിൾ അല്ലെ. ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗുഡ് ഇഫ് യു കീപ് യുവർ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആസ് സിമ്പിൾ ആസ് പോസിബിൾ. എത്രയും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാമോ അത്രയും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വേണം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. സോ ആഫ്റ്റർ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെ വൺ പേഴ്സൺ ഇൻട്രൊഡ്യൂസസ് യു അനദർ പേഴ്സൺ അല്ലെ, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഒരാളിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരാളെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അല്ലെ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ അല്ലെ വെരി ഹാപ്പി ടു മീറ്റ് യു എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പറയണം. സോ എന്ത് പറയാം നമുക്ക്? അല്ല ഹൗ ഡു യു ഡു അല്ലെ, ഐ എം വെരി ഗ്ലാഡ് ടു നോ യു എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാം അല്ലെ. ഹൗ ഡു യു ഡു എന്നുള്ളത് ചോദിക്കാം സിമ്പിൾ ആയിട്ടല്ലേ. So if you are introduced to all the people അല്ലെ by someone, so നിങ്ങളെ ആരെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാം? ഒരു കുറച്ച് വയസ്സുള്ള അല്ലെ നിങ്ങളെക്കാൾ മുതിർന്ന ഒരു വ്യക്തിക്കാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇഫ് യു ആർ സിറ്റിംഗ് അല്ലെ, ഇഫ് യു ആർ സിറ്റിംഗ് വെൻ എ പേഴ്സൺ അല്ലെ വാസ് ട്രൈങ് ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് യു ടു ആൻ ഓൾഡർ പേഴ്സൺ, യു ഷുഡ് സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് അല്ലെ, or whatever be, whatever age you are in, just stand up from your seat. That is very proper. ഒരാളല്ലേ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും എന്താണ് നല്ലത്? ഇരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇരുന്നിട്ടാണ് നിങ്ങൾ അപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുക അല്ലെ. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി എ ഗുഡ് തിങ് ടു ഷോ ദാറ്റ് യു റിയലി respect that meeting, you really are eager to know about the person, or you are really happy to meet him എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? എഴുന്നേൽക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ അല്ലെ നമ്മള് എന്താണ് when we part with the person, I mean when you say goodbye to a person, it is very proper. Like goodbye is what you can say as important as when you meet a person അല്ലെ ഫസ്റ്റ് ടൈം. സോ നമ്മൾ ആദ്യം അല്ലെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഒരാളുടെ അടുത്ത് നിന്നും അല്ലെ ഗുഡ് ബൈ പറയാന്നുള്ളത്. സോ അപ്പോഴെന്ത് ചെയ്യണം? സേ അല്ലെ സി യു സൂൺ അല്ലെ, നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഓക്കെ ഗുഡ് ബൈ അല്ലെ, സി യു സൂൺ. ഇഫ് യു ആർ ദാറ്റ് മച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് അല്ലെ ടു മീറ്റ് യു അഗെയിൻ അല്ലെ, വി ക്യാൻ സിംപിളി സേ സി യു അഗെയിൻ അല്ലെ, ഐ എം വെരി ഗ്ലാഡ് ടു മീറ്റ് യു അഗെയിൻ എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാമെന്നുള്ളതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സിംപിളി സേ അല്ലെ എന്ത് പറയാം? ഗുഡ് ബൈ അല്ലെ, ഗുഡ് ബൈ എന്ന് പറയാം. Now based on all the things that you have understood, just to go to the next task, next two tasks, task 5 and task 6. Now let's be familiar with some of the common words and phrases we use when we greet and introduce persons. Let's go through the common expressions. Just to read the following dialogues.
So that's all for today, and we will meet again with the next chapter in the next class.